Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. In this video, we are going to learn some great vocabulary and expressions in Farsi Dari. So this is a story about a person named Bahlul. I think you heard a lot about Bahlul. We made a couple more videos. You can also check out those videos here on our YouTube channel, Gap Languages. So before we're gonna start this story, what I want you to do is just go ahead and hit the subscribe button and hit the like button. This way we will be more motivated to make more contents for you all. And you can also share this video with your friends, and also you can leave a comment down in the description. So if you have any questions or anything, you can definitely ask us. And also you can check out our website at www.gaplanguages.com, where you can find our English classes, Dari classes, Pashto classes, and Uzbek classes. If you want to study with one of our teachers, you can just go ahead and check the list, and we have all the tutors over there. And the teachers and the tutors we have, they are experience more than 5 and 6 years experiences, and we are sure you will find our teachers more practical and more experienced tutors, and we encourage you to book a session with one of our tutors. Thank you. Let's now get to the story. روز بهلول از کوچه می گذشت. So here روز بهلول از کوچه می گذشت. So one day Bahlul was passing through an alley. So here kocha is an alley. می گذشت. شخص بالایش صدا زد و گفت. شخص بالایش صدا زد و گفت. A man called out to him from above. ای بهلول. ای بهلول دانا. So here Dana is somebody who's wise. Oh wise Bahlul. مبلغ پول دارم. So مبلغ پول دارم, it means I have some money. امسال چی بخرم که فایده کنم. امسال چی کنم که امسال چی بخرم که فایده کنم. So he says I have some money. What should I buy this year so I can make a good profit. So here فایده کردن is to make profit. One more time, I want to read it one more time. So this time I don't translate, I'll just read it directly. روز بهلول از کوچه‌ای می گذشت. شخص بالایش صدا زد و گفت ای بهلول دانا, مبلغ پول دارم. امسال چی بخرم که فایده کنم. Then بهلول گفت, or بهلول said, برو تنباکو بخر. Tobacco بخر. He said, go buy tobacco. Tobacco, we say tobacco. In Dari, in Farsi, we say tobacco. In English, that is tobacco. مرد tobacco خرید. So this man bought tobacco. خرید is like he bought. وقت زمستان شد, when winter arrived or came, زمستان شد, like it became winter, or it became, or it arrived. تماکو قیمت پیدا کرد. تماکو قیمت پیدا کرد. با قیمت خوبی به فروش رسید. So the price of tobacco went up, like قیمت پیدا کرد is like the price went up. He sold it for a good price. با قیمت مناسبه یا با قیمت خوبه به فروش رسید. So it was sold, or he sold the tobacco for a good price. بقیه هر قدر که ماند, هر چند که از عمر تنباکو میگذشت, چون تنباکوی کنه قیمت زیادتر داشت. So now, so in whatever was left, even, so here you say بقیه هر قدر که ماند, so whatever was left, هر چند که از عمر تنباکو میگذشت, the more years, like or the more it aged, it became more valuable. So چون تنباکوی کنه قیمت زیادتر داشت, because the old or the aged tobacco had good price or higher price. لحاظا it means therefore
با قیمت بسیار خوبتر فروخته می شد و سرانجام فایده بسیار نصیب او می شد. And eventually he was, benefiting or making more profits from the old tobacco, or the tobacco which aged more. Okay, now I want to read it one more time so you can just listen. Okay, مردک, so the man, مردک or مردک تباکو خرید. وقت زمستان شد تباکو قیمت پیدا کرد، با قیمت خوبی به فروش رسید. بقیه هر قدر که هرچند که از عمر تباکی می گذشت، چون تباکوی کنه قیمت زیادتر داشت، لحاظا با قیمت بسیار خوبتر فروخته می شد و سرانجام فایده بسیار نصیب او شد. Now we can go to next one. یک روز باز بهلول از کوچه می گذشت. Again, بهلول was passing through the alley again. که مردک بالایش صدا زد و گفت. And this man called upon him and said, ای بهلول دیوانه. So this time he's calling him دیوانه, which is crazy. Oh crazy بهلول, پارسال کار خوبی به من یاد داری. Like last year you taught me something very good. بسیار فایده کردم. I benefited or I made a lot of profit. بگو, say, امسال چی خریداری کنم؟ What should I buy this year? Okay, let me read it one more time. Just listen. یک روز باز بهلول از کوچه می گذشت که مردک بالایش صدا زد و گفت ای بهلول دیوانه، پارسال کار خوبی به من یاد دادی. بسیار فایده کردم. بگو امسال چی خریداری کنم؟ This time بهلول says, بهلول میگه برو پیاز بخر. Go buy onions. So پیاز is onion. Alright. مردک که از گفته پارسال بهلول فایده خوبی برداشته بود، با اعتماد که به گفته اش داشت، هرچی سرمایه داشت و هرچی فایده کرده بود، همه را حریصانه پیاز خرید و به خانه ها گدام کرده منتظر زمستان نشست تا در هنگام قلت پیاز فایده هنگفته بردارد. So now here مردک که از از گفته پارسال بهلول فایده خوبی برداشته بود. Now, the man trusting Bahlul, so here, what is he saying? مردک که از گفته پارسال بهلول فایده خوبی برداشته بود. From trusting Bahlul's word, he made good profit last year. با گفته که با اعتماد که با گفتهش داشت، هرچی سرمایه داشت. Okay, wait. I'm sorry. Kind of messed it up. Anyhow, مردک که از گفته پارسال بهلول فایده خوبی برداشته بود. Since the man had benefited or had made good profit from the saying of Bahlul last year, با اعتماد که با گفتهش داشت, like he had trust in Bahlul's speech. هرچی, so whatever he had, هرچی سرمایه داشت, whatever investment he had, و هرچی فایده کرده بود, whatever he made profit out of, همه را حریصانه پیاز خرید. So he bought all of them. So the money he made, or the profit he made, he bought onions greedily. Haris is somebody who is greedily. I think the adverb form is in English, that is greed. So the adjective is greedy, and another one is like greedily. Hopefully I'm not mistaken. به خانه ها گدام کرده منتظر زمستان نشست. And he stored them, or he stored them in his house, or houses. و منتظر زمستان نشست, and he waited for the winter to come, تا در هنگام قلت پیاز فایده هنگفته بردارد. So when the onion supply was low, so he could make a big profit. So قلت here, it means when something is low or less. Let's go to the next one. چون
نگهداری پیاز را نمیدانست. Since he didn't know how to properly store onions پیازها همه نیش کردن. So all the onions they all sprouted and و خراب شدن. rotted. خراب شدن از rotted. نیش کشیدن از sprout. و هر روز صدها پیاز گنده را بیرون کرده به خندق میریخت. And every day he had to throw hundreds of pounds of spoiled onions into the ditch. So he would throw them into the ditch. خندق از ditch. میریخت like he would throw. و عاقبت تمام پیازها از کار برآمده خراب گردید. And all the onions were ruined. So in the end, عاقبت is like they're at the end, all the onions they were ruined or they were rotten. و مردک بیچاره نهایت خساره‌مند شد. And the man, like the poor man, was at a huge loss. I mean, he lost everything. So again here, I'm going to read it one more time. So this time you can listen. چون نگهداری پیاز را نمیدانست، پیازها همه نیش کشیده و خراب شد. و هر روز صدها پیاز گنده را بیرون کرده به خندق میریخت و عاقبت تمام پیازها از کار برآمده خراب گردید و مردک بیچاره نهایت خساره‌مند شد. Alright, now let's go to the next one. مردک این مرتبه با قهر و خشونت دنبال بهلول می گشت. So the man was this time the man angrily and furiously searched for بهلول and تا او را یافته و انتقام خود را از وی بگیرد. So he was determined to find him and take his revenge. انتقام گرفتن it means to take revenge. همین که به بهلول رسید گفت. So as soon as he reached Bahlul and he said, بهلول ای بهلول چرا گفتی که پیاز بخر و اینقدر خساره‌مند شوم؟ And he says, why did you tell me to buy onions, leading me to such a loss? Okay, let me read it one more time. مردک این مرتبه با قهر و خشونت دنبال بهلول می گشت تا او را یافت و انتقام خود را از وی بگیرد. So here تا او را یافته و انتقام خود را از وی بگیرد. همین که به بهلول رسید گفت ای بهلول چرا گفتی که پیاز بخرم و اینقدر خساره‌مند شوم؟ So now let's go to the next one. بهلول در جوابش گفت. بهلول replied ای برادر my brother oh brother آن وقت که مرا بهلول دانا خطاب کردی. So that time or last time when you called me wise بهلول از روی دانایی گفتم برو تنباکو بخر. I gave you advice out of wisdom and told you تباکو بخر go buy tobacco. این مرتبه but this time که مرا بهلول دیوانه گفتی you called me crazy بهلول از روی دیوانگی گفتم I gave you advice or I told you out of madness. دیوانگی is like madness. برو پیاز بخر go buy onion و این جزای عمل خودت است and this is the result of your own actions. Alright, let me read it one more time. بهلول در جوابش گفت ای برادر آن وقت که مرا بهلول دانا خطاب کردی از روی دانایی گفتم برو تنباکو بخر. این مرتبه که مرا بهلول دیوانه گفتی از روی دیوانگی گفتم برو پیاز بخر و این جزای عمل خودت است. Okay, the last part. مرد خجل شده رای خودش را پیشه گرفت رفت و خود را ملامت می‌کرد که براستی گناه از او بود. Okay, مرد خجل شدن است to became. Literally it means to become ashamed. But here we saying the man ashamed رای خود را پیشه گرفت and took his leave. Like here رای خود را پیشه گرفتن است it is like taking leave taking or he took his leave.
و خود را ملامت میکرد and he was blaming himself or he was beating himself up. و and indeed he said و براستی indeed گناه از او بود. The fault was his own. So let me read it one more time. مردک خجل شده راه خود را پیشه گرفته رفت و خود را ملامت میکرد که براستی گناه از او بود. Alright everybody, so this is the end of the story. So if you liked the video, you can go ahead and hit the like button and share it with your friend. And thank you again for being with us so far, and we'll see in the next video. Take care. Bye.